예, 5회 입장하신 분들은요 스크래치 복권을 꼭 확인하시고 로비에서 선물을 꼭 받아가시기 바라겠습니다. 스크래치 복권을 긁어보시면 본인의 당첨 여부를 알 수가 있겠습니다. 선물을 준비해놨는데 선물을 안 찾아가셔서 주최 측의 근심이 아주 큰 상황입니다. 스크래치 복권을 반드시 긁어서, 예, 물론 로또보다는 좀 덜하지만 그래도 선물을 드리니까 스크래치 복권 긁어서 확인하셔서 로비에서 선물을 꼭 받아가시라는 행사 주최 측의 안내였습니다. 자, 드디어 우리 제16회 아시아미래포럼 마지막 세션이 되겠습니다. 특별 세션인데요. 자, 지역 민주주의 특별 세션의 포문을 힘차게 열어주실 분이 되겠습니다. 자, 김경수 대통령 직속 지방시대위원회 위원장님의 오프닝 가로 열고 미니 발제 순서가 있겠습니다. 자, 우리 김경수 위원장님을 연단으로 모십니다. 박수로 환영해 주세요. 예, 반갑습니다. 방금 소개받은 대통령 직속 지방시대위원회 위원장 김경수입니다. 우선 아시아미래포럼이라는 주제로 아시아미래포럼을 매년 개최하고 있는 한겨레신문사에 진심으로 감사를 드리고요. 사실 이번에 이제 제가 이 발제를 제가 맡는 게 맞나 하는 이제 그런 생각이 잠깐 들었었는데, 오히려 이번에 발제를 준비하면서 한겨레에서 보내준 자료도 보고, 그리고 지금 현재 아시아미래포럼에서 이번에 주제로 삼은 지역 회복력, 우리 민주주의의 미래에 대해서 각 지역에서 어떤 일들이 벌어지고 있는지를 다시 한번 알아보게 되는 그런 좀 중요한 계기였던 것 같습니다. 그런 점에서 감사를 드립니다. 제가 오늘 말씀드릴 주제는 제가 이제 맡고 있는 그 직책이 지방시대위원회인데요. 지방시대위원회가 뭐 하는 데인지 모르시는 분들이 정말 많더라고요. 그래서 제가 지방시대위원회에서 자치분권, 균형발전 두 가지가 주요 주제인데, 주민자치를 중심으로 하는 자치분권의 한국이 어떻게 되고 있는지, 그와 더불어서 지역에서 시민민주주의 또는 시민의회를 중심으로 하는 참여 수기민주주의 어떻게 접점이 있을 수 있는가, 그런 부분에 대해서 간단하게 발제를 하도록 하겠습니다. 위에 사진은 왼쪽은 여러분들 잘 아실 텐데요. 작년 12월 3일 개헌 발표 이후에 대한민국의 암흑기를 밝혀주었던, 집에 있던 응원봉을 손에 들고 나왔던 우리 대한민국 국민들의 응원봉 시위, 빛의 혁명 현장입니다. 이 빛의 혁명을 통해서 대한민국은 다시 민주주의를 회복을 했고요. 그리고 지난 9월 24일 날 이재명 대통령이 유엔에 가셔서 민주 대한민국이 돌아왔다라고 유엔 총회에서 기조연설에서 이렇게 세계인들에게 선포를 합니다. 내란을 극복하고 새로운 민주정부가 대한민국에 다시 돌아왔다라는 선언을 합니다. 그만큼 대한민국의 국민들이 국민 주권 정부를 스스로 만들어내는 그런 대한민국 국민들의 민주주의 회복력을 세계인에게 과시하거나 또는 확실하게 대한민국이 어떤 나라인가를 보여준 그런 시기였습니다. 문제는 대한민국 국민들은 이렇게 민주주의를 스스로, 파탄난 민주주의를 다시 되돌리는 그런 역량을 갖고 또 그렇게 실제 만들어냈는데, 대한민국의 속사정을 들여다보면 만만치 않다는 겁니다. 지난 2021년 입소스의 조사 결과입니다. 12개 분야에 대해서 전 세계 28개국, OECD 국가를 중심으로 28개국의 시민들을 대상으로 분야별 갈등 지수를 조사를 했습니다. 그 중에 12개 부문을 조사했는데 그 중에 7개 부문이 대한민국이 1위를 차지합니다. 이게 썩 좋지 않은, 기분 좋지 않은 일입니다. 그 중에서도 다른 나라와 특이점은 민족 인종 갈등이나 이민자 비이민자 이런 갈등들은 우리나라에는 거의 없는 반면에, 오히려 세대 갈등, 그리고 남녀 간의 젠더 갈등, 그리고 진보 보수 간의 이념 갈등, 그리고 지지 정당 간의 정치적인 갈등, 학력 차로 인한 갈등, 이런 어찌 보면
사회생활을 해나갈 때 피부로 느낄 수 있는 여러 가지 사안들, 지점들에서 대단히 심각한 갈등을 겪고 있다. 그리고 실제 이 조사가 나왔을 때 더 서글픈 건 이 조사 결과를 받아본 그 사람들이, 대한민국 국민들이 이런 조사 결과에 대해서 이게 말이 되냐라고 분노하는 게 아니라 이 조사 결과가 어쩌면 지금 대한민국 현실을 제대로 반영하고 있는 그런 결과 아닌가라는 생각을 갖는 게 더 어쩌면 서글픈 그런 조사 결과였습니다. 그 중에서도 이런 대한민국의 갈등 지수가 전 세계적으로 높게 된 여러 가지 이유가 있습니다. 경제적인 불평등, 불균형, 그리고 그 불균등 발전 등 여러 가지 이유가 있는데, 이제 제가 지방시대위원회 위원장이다 보니까 그 중에서도 특별히 대한민국이 다른 나라에 비해서 아주 압도적으로 불균형 격차를 보여주고 있는 것이 수도권과 비수도권의 격차입니다. 대단히 심각한 수준인데요. 여기 보시면은 지금 현재 대한민국의 수도권, 서울, 경기, 인천을 중심으로 하는 수도권이 전 국토 면적의 11.8%에 불과한데, 2019년 지난 2019년에 전체 국민의 절반 이상이 수도권에서 살기 시작하는 50%를 넘어서게 됩니다. 그리고 그 격차는 갈수록 벌어지고 있습니다. 이게 어느 정도 심각한 수준이냐 하면 다른 나라들 주요 국가들하고 비교를 해보면 영국은 2006년부터 런던을 중심으로 하는 수도권 집중이 심각하다라고 정부가 진단을 내리고 전국을 8개의 광역권으로 나누어서 균형 발전 정책을 광역별로 추진을 합니다. 그런데 그런 영국이 2024년에 런던을 중심으로 하는 광역권의 수도권 집중 비율이 21.8%입니다. 프랑스도 마찬가지로 파리를 중심으로 한 권역의 수도권 집중 18.2%입니다. 프랑스는 이 정도밖에 되지 않는 집중도임에도 불구하고 문제가 있다라고 하고 2010년부터 2016년 사이에 우리나라로 치면 이제 도에 해당하는 프랑스의 행정 단위가 레지옹인데요. 전국에 22개의 레지옹이 있었습니다. 그 22개의 레지옹을 13개로 통폐합을 합니다. 아무래도 프랑스는 중앙 정부의 이제 중앙 집권이 강한 나라이기 때문에 그런 방식으로 균형 발전을 추진을 했습니다. 독일은 제가 이제 작년에 런던에 있다 독일에 한 반년 정도 있다 왔는데 독일은 베를린에 7%밖에 안 삽니다. 그럼에도 불구하고 원래 연방제 국가이기도 하지만 전국을 11개의 대도시권으로 나누어서 여전히 균형 발전을 대단히 중요하게 추진하고 있습니다. 이웃 일본이 그나마 우리하고 좀 가까운 처지인데 그래도 도쿄권이라고 할 때 이제 그 어떻게 설정하느냐에 따라 다르긴 하지만 많아야 35%, 약 30에서 35% 정도의 수도권 집중도를 보여주고 있습니다. 이 이제 수도권과 비수도권의 격차 또는 수도권 집중이라고 하는 문제가 다른 여러 가지 문제들하고 겹치게 됩니다. 작년 한 해 동안에 비수도권 지역에서 수도권으로 순유입된 인구, 그러니까 비수도권에 있다가 수도권으로 들어오는 사람과 수도권에서 빠져나가는 사람을 플러스 마이너스 했을 때 순유입된 인구가 4만 5천 명입니다. 지금 한 해 약 평균 4만에서 5만 명의 인구가 수도권으로 계속 쏟아져 들어오고 있습니다. 이러니 이 수도권의 부동산 문제가 버텨낼 수가 없습니다. 아무리 집을 몇만 채씩 이렇게 매년 공급하지 않는 이상에는 지금의 수도권 부동산 문제를 해결할 수가 없는 거죠. 수도권은 부동산이 폭등하고 비수도권은 미분양 아파트 그리고 부동산 가격 하락이 문제가 되는 이런 격차가 경제적 격차도 벌어지기도 하고 수도권으로 몰려오는 사람들의 대부분이 20, 30대 청년들입니다. 6만 6천 명이 20, 30대가 몰려오고 40대 이상은 2만 1천 명이 빠져나갔습니다. 수도권에서. 그렇게 해서 전체 4만 5천 명이 몰리게 되는데 청년들은 수도권으로 몰려오고 수도권으로 몰려왔던 청년들은 이 과밀과 집중으로 인해서 그 치열한 경쟁 속에서 삶이 녹록치가 않은 거죠. 그러면서 대한민국의 출산율에까지도 영향을 미치는 전 세계적으로 유례를 찾아볼 수 없는 낮은 출산율을 보여주고 있는 그런 형편입니다. 자, 이런 상황에서
이제 지방시대위원회가 이 문제를 어떻게든 해결을 하자라고 하는 건데요. 그래서 가장 이제 중요한 그 과제는 수도권과 비수도권의 격차를 해결하는 균형 성장이 중요한 과제인데, 결국은 이런 수도권과 비수도권의 격차를 해결하는 문제는, 균형 성장의 문제는 그냥 중앙정부가 열심히 정책을 잘 편다고 해서 해결될 수 있는 문제가 아니고요. 결국은 지역이 주민들을 중심으로 지방자치와 자치분권의 문제와 뗄래야 뗄 수가 없습니다. 내가 살고 있는 지역을, 내가 살고 있는 마을을 살기 좋은 마을로 만들어내지 않고는 이런 지역을 떠나는 청년들의 문제를 해결할 수가 없는 거죠. 근데 내가 살고 있는 마을을 살기 좋은 마을로 만드는 것이 행정만으로 가능한 거냐? 그건 아니라는 거 정말 잘 아실 겁니다. 그래서 이런 중앙정부의 집중된 권한을 지방정부로 분산하기도 하고, 이것뿐만 아니라 시민들의 직접 참여를 통해서 자치분권, 주민자치를 확대해 나가지 않고는 이 균형성장과 자치분권의 문제를 해결하기 어렵다. 그래서 이 문제를 풀어나가는 것이 우리 지방시대위원회의 일입니다. 자, 그러면은 이제 우리 위원회가 일을 해 나가면서 느끼는 우리 한국 사회의 지역 거버넌스는 어떤 상황이냐, 좀 간단한 특징을 몇 가지만, 저희들이 느낀 특징을 몇 가지만 얘기해 보겠습니다. 두 번째부터 먼저 설명을 드리면, 우리나라는 주민자치가 생각보다 많이 활성화되어 있습니다. 전국에 읍면동이 3,551개가 있습니다. 읍면동을 중심으로 하는 주민자치가 김대중 정부 때인 98년에 주민자치위원회를 처음으로 만든 이후에 10여 년 뒤에 주민자치위원회가 너무 형식적으로 행정위에서 위원을 임명하는 방식으로는 제대로 주민자치가 되기 어렵다고 보고, 주민이 스스로 주민자치회를 결성할 수 있도록 하는 주민자치회를 시범사업을 실시하기 시작합니다. 그때 이후로 작년 연말까지 약 1,500여 개의 읍면동에 주민자치회가 결성이 되어 있습니다. 그래서 거기에 보면은 물론 지역적으로 편차는 많이 있습니다. 뭐 주민총회까지 개최하는 그런 주민자치회가 있는 반면에 형식적으로 주민자치위원회 다를 바 없는 그런 주민자치회를 운영하는 것도 있긴 합니다. 그렇지만 편차는 있지만, 이런 시범사업 실시 와중에도 1,500개 이상의 주민자치회가 결성될 정도로 활성화되어 있다. 이 얘기는 대한민국 국민들은 뭔가 참여할 수 있는 공간이 있으면 어떻게든 참여하려고 하는 그런 기본적인 이런 의식들을 갖고 있다는 거죠. 그게 민주주의가 어려울 때는 국민주권으로서 빛의 혁명으로 나타나기도 했던 거죠. 근데 문제는 이런 주민자치가요, 정치와 정당과 괴리되어 있습니다. 정당의 풀뿌리 민주주의, 각 지역위원회가 이런 주민자치와 아무런 연관이 없습니다. 정당은 정당대로 운영이 되고, 그리고 주민자치는 주민자치대로 따로 운영이 됩니다. 그래서 정치와 정당과 괴리된 주민자치라고 하는 대단히 특이한 형태를 갖고 있습니다. 이게 사실은 우리 대한민국의 정치의 문제를 낳고 있기도 합니다. 이걸 1차 결론을 내보면, 이런 제도적인 참여민주주의 제도는 부족하긴 해도 기본 틀은 만들어져 있는데, 그리고 국민들은 주권의식이나 자치, 정치에 대한 참여 욕구도 대단히 높은 편인데, 이게 현실에서 자치든 생활자치든 생활정치에서의 효능감이 별로 없습니다. 이게 어느 정도 참여 욕구가 높냐 그러면, 더불어민주당과 국민의힘이라고 하는 대한민국의 양대 정당의 서류상의 당원은 500만 명, 450만 명, 약 1,000만 명 가까이 됩니다. 물론 당비까지 납부하는 권리당원으로 하면 더불어민주당이 150만 명, 국민의힘이 50만 명, 이 정도만 해도요, 인구 1,000명당 당원 숫자를 비교해 보면 대략 OECD 국가들보다 우리나라가 5배 정도 당원 숫자가 많습니다. 그 정도로 많은 정치적인 참여를 하고 있습니다. 그렇지만 이런 많은 정치적 참여를 하고 있음에도 불구하고 실제 국민들이 참여할 수 있는 수기 공간, 토론 공간, 그리고 실제 참여할 수 있는 민주주의의 공간은 온라인이나 SNS 이외에는 별로 주어지질 않습니다. 지역 현장에 내려가도 마찬가지고요, 정당의 운영 과정에서도 마찬가지입니다. 그러다 보니까
풀뿌리 민주주의, 지역 현장에서의 민주주의 참여를 통해서 얻을 수 있는 정치적 효능감이 별로 없습니다. 그러다 보니까 국민들은 현장에서의 실제 일상 정치로부터는 멀어지고, 이걸 자신의 존재감을, 참여 욕구는 높은데 존재감을 드러내기 위해서 극단적인 팬덤 정치나 또는 혐오와 차별, 온라인 공간을 중심으로 이루어지는 그런 폐해가 나타나고 있는 게 사실입니다. 그래서 이게 한국 사회의 과제입니다. 이제 이런 상황에서 그렇다면 이 주민자치가 제대로 된 수기 민주주의, 시민 참여 민주주의를 가기 위해서는 어떻게 해야 되냐? 현장에서 현장에서 정치와 괴리되어 있는, 정당과 괴리되어 있는 주민자치를 어떻게 하면 이걸 통합적으로 운영해 나갈 수 있을까? 여기에 대한 고민들이 좀 필요하지 않을까라고 생각합니다. 그래서 이번 세션의 중요한 주제인 시민의회, 이건 국가적으로 중앙정부와 함께하는 또는 지방정부와 함께하는 그런 시민들의 시민의회 수기 민주주의 제도가 활성화되는 그런 과정이 반드시 있어야 되겠다. 시민의회뿐만 아니라 국민들의 이런 높은 참여 욕구를 받아 안을 수 있는 그런 그릇들을 많이 만들지 않으면 지금의 팬덤 정치로 인한 폐해나 또는 국민들의 혐오와 차별의 문제나 이런 것들을 극복하기 어려운 거 아니냐, 이런 극단화된 정치 문화를 극복하기 위해서도, 그리고 한국 사회의 심각한 갈등을 극복하기 위해서도 이런 수기 민주주의나 시민의회를 비롯한 다양한 참여 민주주의 공간이 확대돼야 되겠다. 이걸 어떻게 하면 확대할 수 있을까? 한국 사회에 어떻게 적용할 수 있을까? 오늘 여기 함께 토론에 참여하신 분들과 함께 이 문제를 한국에는 어떻게 적용할 수 있을지 함께 논의하는 그런 자리가 됐으면 좋겠습니다. 제 발제는 여기까지 마치도록 하겠습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 김경수 지방시대위원장님의 발제에 감사드립니다. 네, 한겨레 아시아미래포럼 마지막 시간 함께하고 계시는데요. 이제 지역 민주주의 특별세션 첫 번째 또 발제 순서, 마르잔 에사시 설립자님께서 시민이 민주주의를 설계할 때 시민의회의 가능성과 교훈이라는 주제로 또 강연을 해주시겠습니다. 네, 마르잔 에사시 설립자님은 변호사이자 국제 거버넌스 전문가이시기도 하시고 존스 홉킨스 대학 국제관계대학원에서 프랑스, 벨기에 등 시민의회를 연구하셨고 북미 민주주의 연합을 만들어서 수기 민주주의 정책 설계와 확산을 위해 노력하고 있습니다. 현장 참석이 어려워져서 미국에서 온라인으로 참석하게 됐습니다. 자, 교수님께 준비되시면 발제 진행을 부탁드리겠습니다. And the organizers for inviting me. I'm very sad that I can't be with you in person. I also want to. It's a great pleasure to be on this panel and to be with all of you, especially with my fellow panelist, Dr. Min Reuchamps. I will next slide, please. Before I start my presentation, just to give you a sense of my background. I came to this work. I'm a lawyer originally, and I worked in international development for about 15 years, working with organizations like the World Bank and the National Democratic Institute, always on governance and rule of law issues. Until 2016, when I decided that I wanted to focus my work and pivot to work on U.S. democracy. So I knew some about deliberative democracy, but not much about citizens' assemblies. And as I was pursuing my doctoral degree, I learned about assemblies and published my book, Activated Citizenship, the transformative potential of citizens' assemblies. The next slide, please. So launched FIDE North America last year, which builds on the great work of our European colleagues at FIDE Europe. And the organization, as you can see the mission, we advance a responsive and inclusive democratic culture that holds government accountable between elections. We are an independent and trusted partner committed to delivering results-driven citizens' assemblies. And we advocate for institutional change. We strengthen the deliberative movement,
We train both public and private sectors, and we design impactful processes and evaluate citizens' assemblies to develop best practices and standards. Next slide, please. So before, if you would allow me to, before we talk about citizens' assemblies a little bit more in detail, I would like to share with you in the United States, when we talk about democratic deficits, what we mean, because we think that it's very important to have a sense of what those democratic deficits are in order for us to really think more clearly about the problems that we're trying to solve. So when we think about democratic deficits, we think about generally three different buckets. The very first one is that elections are no longer sufficient for holding government accountable. In our country, at least in the United States, every few years we ask our citizens to come and cast their vote. And after their vote, there are very few mechanisms in place to hold government accountable. And the data suggests that Americans across the United States also agree that elections are no longer sufficient. Next slide, please. The second part of this problem is what we term policy incongruence, which is the fact that we are asking American citizens to live by laws and obey regulations that don't necessarily reflect their preferences. And if you look at this chart, we see that from the 1960s and then, of course, into the 70s and 80s, this becoming the gap between citizens' preferences and the laws that they are asked to live by becoming larger and larger. So this shows that people don't feel that their preferences are reflected in policy. Third slide, please. And this is the third problem, and this is a really important one, which is the fact that citizens don't feel that they have adequate voice. If you look at this, the chart that I've provided here, you see both amongst Democrats, Republicans, and certainly nationally, people feeling that they don't have a voice in decision making. Next slide. I wanted to share this with you. This is based on some research that was done at the University of Maryland several years ago, where they asked Americans across the United States if they were more likely to vote for a congressional candidate. So these are members that are presenting themselves for Congress, whether they were more likely to vote for a candidate if that candidate made a pledge to consult with their constituents. And as you would imagine, most Democrats said that they would vote for a candidate. They were more likely to vote for a candidate on the Democratic side, and most Republicans said that they were more likely to vote for a Republican. But then they asked people if they would be willing to cross party lines to vote for a candidate. And 79% of Democrats said that they would vote for a Republican candidate who pledged to consult with constituents, and 64% of Republicans made that same. So at a time where polarization is so heightened, to us, this data really demonstrates that people are hungry to be consulted and to have a voice. Next slide. I also wanted to share this slide with you because in the past year and a half, as we have been discussing democratic deficit and citizen engagement with elected representatives at different levels, from mayors to city managers to governors, there are certain areas that are becoming priorities for our elected. And I'd be very curious in the Q&A to hear if this resonates with you as well. But as far as our work is concerned, there are 5 areas that our elected are really challenged by, and they're looking for other solutions to be able to address. One of those is polarization and the spread of misinformation and disinformation in their communities. The second is an epidemic of loneliness and the lack of social cohesion and community. The third one, and this is very interesting, is that electeds themselves acknowledge that they only hear from the usual voices. So the usual suspects are the people who are either very upset at them
or who are advocates and supporters of them, and they feel the need to reach a more diverse body of electorates. And then, of course, disengaged residents. People are not interested. Town halls are not set up in a way that allows people to feel like their input is really meaningful. And then finally, and this is a problem I think everywhere, is a lack of trust in elected and political institutions. Next slide, please. So given all of these problems and these deficits that I've laid out, what are citizens' assemblies and why do we believe that citizens' assemblies offer a solution to some of the problems that we're having? And we at FIDE North America don't think that citizens' assemblies are the solution to everything. They're certainly not a panacea. But as I describe the different ingredients of assemblies, you'll see how the features of an assembly can respond to some of the deficits that I just highlighted. So citizens assembly for us and the work that we do has four components. The very first one is that it is always commissioned by a body of government. So we work with local level, state level, and we've also had engagement with at the national level to solve a problem. So it's an elected official who says there is a public problem that I perceive, whether it's homelessness or issues around climate, public safety, end of life issues, and I want to engage in a national debate to understand what the public thinks about this and how they want to solve it. So that's the first ingredient. Second, we use sortition or democratic lottery, which is a process that is generally two-tiered. It allows us to send letters across a population and to receive volunteers and ask people if they would be willing to come engage on the topic and offer proposals to the government. Sortition allows us to use criteria to make sure that the body of people that we bring together to solve this problem is truly representative of the population. And I have now done work in citizen engagement across the world for about 19 years. And while sortition is not perfect, it is absolutely the method that we have that allows us to bring the most representative sample of the people together. Third, and this is really important, every citizens assembly has three distinct phases. And this is something that drew me to citizens assemblies. The very first piece is the learning phase. So every citizens assembly starts with a session around learning. So 1/3 of the process is dedicated to learning. And this means that we want to make sure that the participants that come to an assembly have access to a diverse range of perspectives on that topic. So they learn together before arguing, before debating, before even deliberating, they learn together. The second phase is deliberation. And this is where we generally have facilitated facilitation that allows people to come together, deliberate, and this is where we start seeing the emergence of collective wisdom and collective intelligence. Third, people are asked to produce and write proposals. So they write these proposals, it becomes a final report that we then submit to the government body that commissioned this. And this is really important because the piece that is a huge draw for citizen assemblies is the accountability piece. So we ask government body that mandated the citizens assemblies to respond to the public on those proposals. Next page, please. And this is, I just wanted to provide this because we have a definitions document that we have produced that you might find useful. So you can use the QR code to access that document. Next page, please. So at FIDE, what we do as an organization is we train, we design, and we evaluate. What does that mean? That means that on the training side, we do capacity building schools to make sure that the elected, the practitioners, the researchers that are interested in this work get the proper training to be able to design and implement citizens assemblies with integrity so that we have good impact and good effect.
The second part of the work that we do is we also help design. So we will provide technical guidance throughout a process. And then finally, we evaluate. So we do independent evaluations of citizens' assemblies across North America to start learning and developing some best practices. Next slide, please. I wanted to share this with you because it's really important when we talk about citizens' assemblies to really think about what success looks like. So we recently engaged in this exercise to try and really think through what a theory of change is. How do we define success? What does it mean to us? And so as you can see, we won't have time to go through this very in great detail, but there's a problem statement on the left side of the page. And then there's the citizens assembly components, which are pretty much the key ingredients that I shared with you. What's important here and what I want to spend a couple of minutes talking about are the short-term outcomes. So in our view, when you have an assembly that is well designed, that is well implemented, we generally see outcomes on 3 different levels. We see outcomes at the individual level, we see outcomes on the societal level, and we see outcomes on the institutional level. So what do I mean by that? Next slide. So on the individual level, and I won't get into the data because I'm conscious of the time, but at the individual level, we see, and data suggests this, we see individuals who are better informed citizens. They know more about the issue, they know more about government, they learn all sorts of skills as a result of their participation, including active listening skills, they learn civility, tolerance, they become more empathetic, and of course, there's also enhanced engagement and stronger civic muscle and a sense of voice. Next slide, please. At the societal level, and this is really important, when you bring people together who don't otherwise have opportunities to speak to each other and spend time to each other, we see that there's a greater sense of inclusion, there's a greater diversity across the room, and we hear from marginalized voices. We also see over time that people learn how to solve problems together, which is certainly a muscle that we have lost in the United States. So this collective problem-solving muscle is really important. We also see reduced polarization. And finally, there's a sense of social cohesion and community that emerges as a result of the assembly. Next slide, please. And then policy impact. Going back to the deficits that I also mentioned at the beginning, we see that people feel that as a result of this collective decision-making and policy impact, more and more alignment between their preferences and the decisions that government. Next slide. And finally, at the institutional level, we see a sense of democratic renewal and government reform, which is really important at a time like this when people are not feeling very inspired by our governance structures. We see more transparency, a sense of accountability, enhanced legitimacy, and finally, we see levels of trust also increasing and the level of confidence increasing. Next slide. And I guess with this, I will end and I look forward to the discussion. Thank you so much. 예, 감사합니다. 네, 미국 현지에서 또 줌으로 강연해 주셨습니다. 마르잔 예사시 설립자님 감사드리고요. 자, 이어서 계속해서 두 번째 발제로 넘어가겠습니다. 두 번째 발제는 민 레샹 교수님께서 해주실 텐데요. 네, 벨기에 루벤 가톨릭대 학교의 정치학 교수로 연방주의와 다층 거버넌스, 민주주의 혁신과 변화, 참여적 수기적 방법론, 언어와 정치 간의 관계를 주로 연구하신 분입니다. 네, 박수로 환영해 주시기 바랍니다. Thank you very much. It's a real honor and a great pleasure to be with you this afternoon. And I would like to thank in particular, of course, the organizer, but among them Rachel, who was incredible in bringing me here, but also Sang Jung Kim, who gave my name to this. I hope I won't disappoint him. But let me jump in, and I'm going to go with... No. Yeah, it's coming, and the topic of today's forum, as you can see, and I will manage the remote control soon. Yeah, it is. It's next democracy,
and I added a question mark because in the title of the firm there was no question mark. And according to what has been said so far, well, it's more than ever, it's time for rethinking democracy for democratic innovation. And thanks to the talk by my colleague Marjan Ehsassi, citizen assemblies can be one way. And if at this stage you still wonder, what are we talking about citizen assembly? Well, just look at this room, and instead of looking at me, look at the people sitting next to you around the round table. This is exactly what we mean by a citizen assembly, bringing a couple of people, a couple of dozen, a couple of 100 people together for a couple of hours, couple of days, couple of weeks to discuss thoroughly a given topic, and as it was mentioned, to propose recommendation. So that's a nice ideal, but of course we need to know how we can do this, and what's important today, and that's also the way forward for democracy, it should be embedded, and if you prefer the word institutionalized, that's also fine, into the existing system. So it's very much within the system that we can improve it. My task for today, and I also know that at this time of the afternoon, it is time also to feel a bit sleepy, is to have you travel a bit around, and I will go to Europe, but I will start from North America, strangely enough. And for what? Well, maybe what I will say could be a source of inspiration for Korea, that's what I hope, and maybe Korea will do its own model. But this might seem very big and very gigantic, but the good news is that you are not alone, we are not alone, and we can count on FIDE, for instance, as Marjan mentioned, and as you can see, there is a FIDE in Europe, in North America, Marjan founded it, but what about a FIDE in Korea or in Asia? That may be something that not to be alone. We are also not alone because, as you can see from this graph from the OECD, and the moderator already mentioned the OECD, of which Korea is part, you can see an increase of these citizen assemblies. I mean, from the 1990s until now, and it's even still growing. I mean, around the world, you find these citizen assemblies being organized. And that's something, again, we say, okay, that might seem a bit of a strange phenomenon, but it's still, we are not alone. And we are not alone also because increasingly, there is a literature, and they are advised to do so. And the OECD produced 4 reports that could be read in a sentence. It's step 1, discover, and all of this is available online. Step 2, implement, and giving guidelines to how to implement it. Step 3, and it's also been mentioned by Marjan, it's we also need to evaluate. And step 4, and this is where I will jump in, we need to embed it into the system. And we're not alone because there is also some academic literature, and this is the time for me to sell a book, but it's also freely available online on citizen assemblies. For those of you who would like to go further, there is something that might interest you with lots of different interesting chapters. And another book, because you could say, well, all this seems to be very fancy and on minor issues, but we also look with colleagues on very big issues. I mean, what is more important than the constitutions? And in different countries, constitution and be rethought through this kind of procedure to citizen assemblies. But it is the time now to travel a bit because maybe you are already asleep. And the first place I would like to bring you to, and because of the trees, I guess you will say, well, it's not Korea, and it's not Korea. It's in Canada. I mentioned to you this already. And I don't know if the Canadian will say they've got their own Canadian model, but for quite a few people in the field, what happened in British Columbia, the western province of Canada, was something very important. It was the British Columbia Citizen Assembly on Electoral Reform. Let me give you a bit of the context before moving to my next item. Imagine you have a system which is a majoritarian system, so first past the post. As you know, in these kind of systems, the person who gets the most vote, not the majority of them, is elected. And so, as you know, it can happen in these kind of systems that with only, for instance, 26% of the vote, you would get elected. And so some people, and I would say this is pretty unfair as a system. Aren't there better ideas to have an electoral systems? And that was exactly the same conclusion that the government of British Columbia did 20 years ago, say, okay, we have an issue, our system is not good enough, it's not modern enough if you wish, but as politicians,
we cannot be judge and party. So we cannot decide to change the electoral system. It has been mentioned earlier that it's a very tricky way to play with the systems. And so these politicians in British Columbia say, okay, on this important topic, we cannot put our hands into it. What they did, they say, okay, let's do a citizen assembly. What does it mean? 160 ordinary, and I don't like the term ordinary because, I mean, no one is ordinary, but normal citizens said, okay, we would be coming, not because of their choice, but because of this sortition, this self-randomly selected, to make sure that they reflect the diversity of British Columbian society. What they did together, well, they did work a lot, because electoral system, this is not easy task, and so they did evaluate their own electoral systems, learn and begin inform about other systems, but also consult with their own people and say, okay, what should we do? And they make a propositions. And what the government at the time said, okay, if you guys, you reach a proposition, we will put it on a referendum, and if this referendum is won, then we will implement it. So amazing things, eh? And this is why Canadians are so good. It's a model, but how did it go? January to November 2004, so 21 years ago, for 10 weekends, these people, 160, they met, got information, consultation, deliberation, and recommendation, exactly the process that Marjan just told you a minute ago. What they said, well, for British Columbia, we should change the system from the single majority, single member plurality vote, this first past the post, to a, and I won't enter into the detail, to a more complex but probably fairer systems of single transfer vote. I leave the detail there. To say something also, there is a cost of this. At the time, 21 years ago, over $5 million Canadian dollars, so that's money. But the question is, okay, if we don't invest in our democracy with the cost, what is the cost of not doing it? And that's an important question for which I don't have the answer, but there is a cost. And of course, because you ask these people so much commitment, they were paid, as you can see at the time, 150 Canadian dollars per day, because that's also a value for their work. What happened, and this is where the story gets a bit more sad, if you wish. Referendum, as promised, May 2005, 77 out of the 79 districts voted, in majority voted say yes. So that was the first threshold. And as you can see, the population, 57.7 did say yes to this. But, there is always a but, the threshold was 60%. And so all this came to a no end, but all the process was in there. A few years later, there was another referendum, and again, it was not won, but I guess the momentum was passed. But I think this is an interesting source of inspiration. At least it was a source of inspiration for another country, and there we're coming back, well, we're going to Europe, and as you can imagine, because of this castle, and because it's very green, it's indeed in Ireland. And my next model that I want to present to you is the Irish model. And I need to start with this, remembering this. 2008, for quite a few countries, including Korea, but especially in European countries, it was a pretty bad year. For Iceland and for Ireland, in particular, strongly hit by the economic crisis. And why do I start with Iceland, not Ireland, and so the island? Iceland, because during 4 years, they had a very interesting process of citizen-led constitution making. That's in the other book I mentioned to you. Very interesting process. But at the end of the day, a bit like in British Columbia, the constitution wasn't changed. And so I said, okay, I should not maybe focus on Iceland, but on Ireland rather, because in Ireland, it is now still continuing. In 2011, well, they started We the Citizen. What was the idea? Well, as in many places, and maybe this is why I say this is a good time in Korea, it all started with a crisis, of course, and crises can be really bad, but maybe they can be source of an opportunity. That's what some academics in Ireland said, and one of them was visiting Korea last year, David Farrell, and what they suggested is to, okay, we should do not at the national level at the first time, at the regional level. And that's very good for the topic of this session, because also the region and the local is important. 7 regional assemblies, bringing all together 700 ordinary citizens. So that's already quite a few, not 1,000, but still hundreds. We will also do survey, they did survey, to know a bit about their opinions about this. And then there will be brought of them, some of them, 100 of them, into a national citizen assembly. So we see how can things be.
And I say it was a pilot. The idea for these Irish colleagues was to say, okay, we want to show to Irish people, but also to the world, that these kind of deliberations, so us sitting around these kind of table, we can do meaningful work. And so it was amazing because then it went into something important. Following this We the Citizens, they did organize a conventions of the constitutions. You can see 2013, 2014, which was a bit particular, and I will come back to this detail at a later stage, because it was made of 66 randomly selected citizens plus 33 MPs. And these people, they did change the constitutions. There were some referendums, and some of the articles of the Constitution were changed thanks to this. So that's one element of the Irish model. But on top of this, since 2016, they also did several citizen assemblies. So that's still the Irish model, or the source, possibly, of inspiration for Korea. I'm moving to another place, going to the south. You might not recognize this, but because of the sun, you might see, oh, we're getting closer to the Mediterranean, and we are in the Balkans, in Montenegro. We are in Montenegro, a small country yet, but they did do 2 citizen assemblies, and they did on a very important topic, which resonated well in that, anti-corruption policies. And we know that, and you might not know, but you might know also that in Montenegro, this is a real issue. I guess that's issue number 1, and on this big issue, they decided, with the support of the European Union, to do not 1, but 2 citizen assemblies. And there were about 50 people for the first one. What was very interesting is that they had another one with the same people. They invited the same people 1 year later. And as you can see from this, and I'm not going to look at this, but the idea was that this citizen assembly needs to be a reflection of your society. Of course, a small group of people, we sometimes talk about a mini public, but still reflecting in terms of age, in terms of gender, in terms of education, but also, and that's important, in some countries, regions matter. We've been listening to Seoul versus the rest of the country is important, so that's also something to take into account, and also, in some cases, ethnicity. What can we learn from this Montenegrin model? Well, as you know, I've understood 2 citizen assemblies and 5 lessons. 1, interesting enough, but from 53 citizens to 37, so it's not bad at all. So you need to imagine that these people committed for 2 weekends, and then 1 year interval, so they came back. So when you hear people to say, oh, people don't want to participate, it's of course partly true, but these people show that 37 out of 53 did come back to this. First lesson. Second lesson, and this is maybe true also for Korea, there is a general frustration with the state of the recommendation, and that's why we did a second assembly, and that's why in particular, but in general with the state of politics. And what we did to go against it is that for the first citizen assembly, we invited experts to be discussing with the participants. But for the second one, because of this frustration, we invited MPs to discuss, because of course MPs were seen as the one in charge of doing the recommendation. On these recommendations, what is also interesting, because you could say, well, these people, they are nice, they come back, but they do not good work. Well, what I can tell you is that we could see that they did better work. On the one hand, quantitatively, they did more work, and also qualitatively. Their recommendation over the second citizen assembly was more detailed, it was more focus-oriented, and so that's, again, a good news. And the 5th lesson is that, okay, when you bring these people in the citizen assembly, voting procedure should be very transparent, very clear on this, but what is also important is political support. And that's a good transition for my next case. And this is an image that you kind of see also on Marjan presentation. We are in France here. And as I can see, I mean, this room is almost like this one at this round table. And what happened in France is that there was 3 citizen convention. And Marjan and myself had the chance to be on this one, so we wrote a short report. Let me explain you a bit more about this French model, if you wish. 3 big conventions in France so far. One is fairly well known. That was one on climate citizen conventions. And if I'm not mistaken, Korea might have a convention in the future, 2020. A second one, that was the one where Marjan and I were on board, a citizen convention of the end of life, a very sensitive topic. That's the question of euthanasia. And currently a third one on the childhood's time, a bit of broader topic, but yet you can see these are real topics to be discussed.
But because France is France, and that's more similar to Korea, these are big conventions. And what do I mean by big is that the three conventions, it was each of them between 140 and 184 citizens, so that's quite a lot of them. But they were coming from all territories in France. And as you know, there are French territories in the Indian Ocean, in the Atlantic Ocean, so all over the place there are lots of them. And so that's something which is important to keep in mind. And they were meeting for 7 to 10 weekends to deliver the recommendation. Political commitment is key in France, like in other countries, and so the president and the prime minister, they each were in charge, but of course, this is something that is dependent for political commitment. I see that my time is over, but what I hope to have shown for you today is to say, okay, these are sources of inspiration. Not everything can be copied in Korea, but I think this is the time for Koreans to get inspiration and maybe to develop their own model of democracy. Thank you very much. 예, 고맙습니다. 우리 민레샹 교수님 아주 열정적으로 프레젠테이션 해주셔서 아주 귀에 쏙쏙 들어오는 좋은 내용이었던 것 같습니다. 유럽의 민주주의 혁신, 시민의회의 제도화라는 주제로 발표해 주셨고요. 자, 이제 민주주의, 지역 민주주의 특별세션 토론을 시작하겠습니다. 자, 이번 토론은요, 한국형 시민의회는 가능한가, 수의 민주주의 제도화의 조건이라는 주제로 총 4분의 연사와 패널과 함께 하겠습니다. 먼저 좌장을 역할을 맡아주실 분은 서복경 더가능연구소 대표이시고요. 앞서 강연해 주신 김경수 대통령 직속 지방시대위원회 위원장님, 그리고 마르잔 에사시 설립자님과 민레샹 교수님 모시고 토론하겠습니다. 지금부터는요, 우리 서복경 대표님께 마이크를 넘기도록 하겠습니다. 예, 안녕하십니까. 이번 세션 토론 진행하게 되는 서복경입니다. 에사시 선생님, 예. 자, 그러면 저희가 그 세 분의 중요한 얘기를 들었는데요. 일단 이번 패널 주제가 한국형 수기민주주의의 제도화 조건이기 때문에 일단 김경수 위원장님 어떻게 들으셨는지 혹시 그 다른 패널 분들한테 질문 있으시거나 하면 말씀 먼저 주시겠습니까? 예, 두 분 발제 잘 들었고요. 좀 부럽기도 하고 그리고 실제로 한국 사회가 아까 제가 발제 과정에서도 말씀드렸듯이 심각한 갈등을 겪고 있는데 이런 갈등을 극복해 나가는데 시민의회를 포함한 이런 수기민주주의가 조금 꼭 필요한 방안이겠다라는 생각도 듭니다. 다만 이제 이 과정에서 이게 그 진행자께서 말씀하신 대로 한국형 수기민주주의를 어떻게 만들 거냐, 이게 좀 고민인데요. 사실은 이제 질문을 위해서 조금 한국의 이제 현실을 조금 말씀을 드려야 되는데, 저는 이 수기민주주의 시민의회가 대한민주주의, 이게 대의민주주의 제도를 완전히 대체하는 것이 될 수는 없지 않을까. 그렇다면 대의민주주의를 이제 보완하는 보완제로서 훌륭한 기능을 하게 될 텐데, 결국은 대의민주주의를 어떻게 변화시킬 수 있는 것인가로 나아가야 되는 거 아닌가, 그런 생각을 하게 됩니다. 그렇다면 지금 말씀 주셨던 여러 가지 사례들을 통해서 어떻게 하면 한국처럼 한국의 이 정당 간의 갈등, 보수 진보의 갈등이 심각한 상황에서 한국의 이런 정치, 대의민주주의를 변화시킬 수 있는 데까지 이런 시민의회 또는 수기민주주의가 나아갈 수 있을까? 그렇게 하려면은 뭘 좀 유의해야 될까? 이런 데 대한 의견을 좀 첫 번째로 구하고 싶고요. 두 번째로 시민의회가 이제 모든 사회 이슈나 정책을 다 다룰 수 없지 않겠습니까? 그렇다면 정말 그 사회에서 대단히 중요하고 핵심적인 의제들을 다루어야 되고 그걸 통해서 사회를 변화시킬 수 있는, 그렇게 해서 대의민주주의를 변화시킬 수 있는 그런 과정으로 나아가야 될 텐데, 그런 그 사회의 가장 핵심적인 의제, 그러니까 이런 방금 사례로 들어주셨던 나라들의 경우에는 그런 의제들을 어떻게 선정하게 되고 어떻게 선정하게 됐고 어떻게 도출하게 됐는지, 그래서 한국 사회가 지금 가장 필요한 의제를 어떻게 하면 선정하고 이런 시민의회 수기민주주의를 통해서 풀어나갈 수 있을지에 대한 그런 팁을 좀 주시면 고마울 것 같습니다. 예, 그 지금 두 가지 질문을 주셨는데요.
제가 여기에 하나 더 추가를 해가지고 민 선생님하고 에사시 선생님한테 각각 여쭙겠습니다. 우선 그 김경수 위원장님 얘기하신 첫 번째 주제, 우리 사회 갈등이 심하다. 근데 이 갈등을 서로 통합해내거나 완화시키기 위해서 이런 시민의회 모델이 실제로 어떻게 성공적으로 작동했는지에 대한 사실 사례 또는 스토리에 대한 얘기를 좀 여쭙고 싶습니다. 특히 북미 지역에서 활동을 하고 계신 에사시 선생님 같은 경우에 이런 좀 갈등적인 집단에서 시민의회를 진행을 했더니 갈등이 많이 다운되거나 또는 그 화합하거나 서로 이해를 하게 되는 이런 사례에 대해서 조금 여쭙고 싶고요. 그 다음에 민회상 선생님께는 여쭤보고 싶은 게 그 방금 이제 위원장님이 첫 번째 국가적 의제를 예를 들어서 이제 아이슬란드에서는 헌법 시민의회를 했다든가 프랑스에는 기후 시민의회라든지 존엄사 시민의회를 하게 되는 그 이슈를 어떻게 선택하게 됐는지 이 문제와 더불어서 한 가지 더 여쭤보고 싶은 게 마지막에 강조하셨습니다. 효능감. 그러니까 정부나 대통령이나 이런 분들이 이 제안에 대해서 지키겠다라고 하는 제안 책임을 져주는 거 있잖아요. 이런 부분들이 굉장히 중요한데 사실 한국에서도 이런 그 시민의회 모델을 제안을 드리면은 정책 결정자들이 겁을 냅니다. 그 이유가 뭐냐면 어떤 제안이 나왔는데 그걸 100% 다 못 받아들이게 됐을 경우에 갈등이 더 커지는 거 아닌가? 이런 고민들을 하시거든요. 실제로 프랑스 기후 시민의회 같은 경우에 좋은 제안을 많이 냈지만 프랑스 정부가 그중에서 상당 부분 받아들이기도 했지만 못 받아들인 부분들에 대해서 당시 시민의회 참여했던 분들이 또 불만을 많이 제기하기도 했지 않습니까? 그래서 이 그 정부 또는 정책 결정자가 책임을 진다라고 하는 부분을 과연 어디까지 우리가 생각을 해야 되는가? 이 문제를 그 에사 선생님께 먼저 답변을 요청드리고 그 다음에 그 민혜상 선생님께 여쭤보겠습니다. 예. I'm happy to talk about the North American context, and I'll leave it to Min to talk about the French perspective as well. First of all, just completely agree the comments and the remarks that were made. For us as well, citizens' assemblies are seen as a complement, not a replacement to our representative democracies, and we often talk about them as a way to strengthen the relationship between elected and constituents. So certainly as a strengthening mechanism for our democracies. In the U.S., Canada, as Min mentioned, has been designing and implementing citizens' assemblies for over 20 years now. The U.S. has been a laggard. The very first citizens' assembly that we had in the United States was about 2 years ago in the city of Petaluma, north of San Francisco, an hour north of San Francisco. And since then, we have seen growing interest. But I say this because it's still relatively new for us to really be able to see the policy impact. But I'll talk a little bit more about that. So the way that we have been able to increase interest in the United States, and maybe this will apply to the Korean model as well, is that we have tried very much to engage in communication strategies. So we have worked in some instances, I would say that the citizens' assemblies are happening because we have leaders, whether it's a city mayor or a manager, a city manager, who has a vision for an assembly. In other cases, we are trying more and more to deepen our relationships with national organizations like the Conference of Mayors here in the United States, or national organizations that work with city managers. And that has really started to show some promise because it's starting to become and a part of the DNA of and the toolkits that local elections feel like they have at their access. There was a question about how the issue is selected. So for the most part, what we are currently seeing is that the issues are chosen by the elected and the public managers as an issue that they perceive as being a priority. We are trying, and I can give you examples about this, but we are trying more and more to make sure that people, because it's really important that
when you have a citizens' assembly, people feel that the topic that has been chosen is one that they recognize as a public issue as well. And so, just as an example, we just finished the process in the city of Boulder, Colorado, and the topic that was chosen was 15-minute neighborhoods. So whether people feel that they should have, and 15-minute neighborhoods are a concept, I'm not sure how familiar you are with them, but it's this idea that, you know, your public services, whether it's the school, the library, the grocery, should be within 15 minutes access of you. And so the city of Boulder felt like 50-minute neighborhoods would be a good topic. Now, the assembly has been highly successful. They've done a great job. People have felt very engaged, but they did not feel that this topic really emanated from them. And so as we speak with more and more cities, Dayton, Ohio is a city that we just spoke to yesterday, and the city of Cambridge was also interested in Massachusetts. We are recommending that they create a layer, a tool, so that we do a survey of residents so that we can really understand what they perceive as being an issue that is a priority with them. In terms of, I think another piece that's important here that really applies to the United States is that we are also trying to make sure that citizens' assemblies don't become a partisan issue. We are seeing more Democratic mayors interested in assemblies than Republican mayors. Now, it's true that across the United States, our cities are generally more Democratic. Our mayors lean more towards the Democratic Party. So what we are also launching next year is a governor's program. So we're working with a bipartisan coalition of governors to be able to start doing this in a more bipartisan way. Because we don't want citizens to appear to be partisan. And then in terms of examples, I'll mention two that might be of interest, and I'm happy to go into more details if it's of interest. But this past year, we worked on two assemblies in Canada. One of them was in the state of British Columbia that Min mentioned who did the electoral reform citizens assembly 20 years ago. The mayors of two cities, Saanich and Victoria, because these two cities are very close to each other and share public services, we're thinking about potentially amalgamating these two cities. Instead of making the decisions at the mayoral level, they decided to convene a citizens' assembly and ask their constituents if they were interested in doing this, which was fascinating. I see that I should. 네, Yes. 감사합니다. 예, 예, 자세한 답변 감사드립니다. 이번에 예. Thank you. You put your finger on three important things. One, it should complement the existing system. It's not going to replace it. Second, the question of the agenda. And third, the responsibility. And you asked for successful models. And in 1 minute, I'll give you two models from Belgium, my country. One is a permanent citizen dialogue. In this model, you have a permanent body of citizens randomly selected that does two functions. One, setting the agenda. So it's not politicians. And the second things, and so they convene citizen assemblies, and the second thing they do is that they monitor what is the response from the politicians, from the government and the parliament. And so that's a system where you combine selection of the agenda by the public, but the responsibility is in the hands of the politicians, but they need to be accountable. So that's one model from Belgium. And another one, which is a bit different and also maybe a sort of inspiration, mixed deliberative committee. Mixed because it's 1/4 of politicians, of MPs, with 3/4 of elected citizens within Parliament discussing the same topic, making recommendation that the politicians, because they are the one that's sitting in the committee, will have to follow up. And so on the one hand, a permanent citizen dialogue where the citizens decide of the topic and follow up on what the politicians do, and another model where politicians are involved since the beginning. And so that's two possibilities to echo these three important elements that it should be complementary to the system. We should think in terms of selecting the agenda, but of course, at the end of the day, politicians are still responsible. 예, 말씀 감사합니다. 결국 민혜 선생님 말씀 듣고 보니까 지금 우리가
여기 이제 북미에서 에사시 선생님 말씀대로 2년 전에 출발했다고 하시니까 사실 미국도 역사가 길지는 않습니다. 그리고 우리나라 같은 경우에도 최근에 여러분 아시겠지만 국회에서 그 재작년에 국민연금 관련해 가지고 공론화도 있었고 선거제도 공론화도 있었고 그 전에는 우리 이제 한수원이라든지 우리도 그런 이제 일종의 맹아적인 수기 민주주의 모델들을 시도를 했던 것이 있습니다. 그렇기 때문에 이 지방시대위원회 하시면서 김경수 위원장님이 그거를 조금 더 풀뿌리 차원에 있어서 모델들로 만들어 나가는 그런 거를 조금 약간 법제화를 한다거나 아니면 지원해 보는 방안들을 우리가 고민해 봐야 될 것 같습니다. 방금 민 선생님도 말씀하셨지만 이게 참여하는 사람들을 위해서 공적으로 시간을 배려해주고 그 사람들의 기여를 인정해주는 어떤 공공의 지원이 없으면 이런 시민의회 프로그램들이 돌아가기 힘들 것 같습니다. 그 두 가지가 필요할 것 같은데요. 그러니까 제가 이제 처음에 발제 과정에서 이제 주민자치가 활성화되고 있고 주민자치회가 늘어나고 있다라고 말씀을 드렸는데 그러면 그 일종의 생활자치 마을 단위에서의 이제 수기 민주주의를 만들어가는 단위로서 주민자치회가 역할을 하고 있냐? 아직까지는 그렇게 못 하고 있는 거죠. 근데 이걸 이제 그런 역할을 할 수 있도록 만들어야 되는 건데 그러려면 말씀하신 대로 지금은 이게 법제화가 안 돼 있어요. 그러다 보니 법적으로 지원할 수 있는 주민자치회가 주민총회를 개최하거나 또는 그 읍면동 단위에서의 주요한 현안들을 토론할 때 수기 민주주의 방식으로 하려면 참여해야 되는데 이게 오프라인에서의 참여는 비용이 들잖아요. 시간이 들고 그 문제를 직접적으로 법적으로 해결해 주지 않으면 그냥 이게 이제 자원봉사를 가지고는 한계가 있는 거죠. 그래서 그 문제를 우리 수복경 박사님 말씀하신 대로 법제화가 필요하다. 이제 그게 이제 우리 위원회에서 풀어나가야 되는 거고요. 두 번째는 이게 이제 한국 같은 경우 아마 대만하고 좀 비슷한 것 같은데 오드리탕 전 장관이 디지털 수기 민주주의 사례를 갖고 나오셨더라고요. 그것도 한번 검토해봐야 되지 않을까. 한국처럼 온라인과 디지털이 활성화되어 있는 경우에 오프라인만으로 수기 민주주의를 하는 것은 좀 한계가 있겠다. 그렇다면 디지털을 통한 온라인을 통한 수기 민주주의가 가능한가라고 하는 게 어쩌면 앞으로 풀어나가는데 그러니까 수기 민주주의가 오프라인인 경우에는 선발을 하더라도 한계가 있잖아요. 숫자 자체가. 그렇지만 디지털 수기 민주주의로 가게 되면 참여할 수 있는 대상도 대폭 확대될 수 있고 확대된 대상을 통해서 수기 과정을 밟을 수 있다면 그럼 그것도 좋은 대안이 되지 않을까. 그래서 오드리탕 전 장관이 진행했던 그런 사례들도 좀 적극적으로 우리가 함께 연구해 봐야 될 필요성이 있지 않을까 그렇게 생각합니다. 예, 시간이 다 되어서 저희 세션의 결론은 그렇게 되는 것 같습니다. 다양한 모델들을 연구하고 제안하는 것, 그 다음에 공적으로 제도적으로 지원할 수 있는 방법을 찾아보는 것, 세 번째로 어떤 수기민주주의나 시민의회 모델이라도 그 결과에 대해서 정책 결정자들이 책임을 짐으로써 효능감을 부여해 주는 것, 이런 부분들의 모델을 앞으로 어떻게 만들어 갈 것인가, 이런 게 우리에게 과제로 남는 것 같습니다. 예, 오늘 발표해 주시고요, 토론에 참여해 주신 패널 선생님들 감사드리고 플로어에 계신 여러분들도 감사드립니다. 이번 세션 여기서 마치도록 하겠습니다. 네, 여러분 수고해 주신 좌장님께도 다시 한번 큰 박수 보내주시죠. 네, 고맙습니다. 자, 이렇게 오늘 마지막 토론까지 함께 해주신 모든 분들께 다시 한번 진심으로 감사 인사를 드리겠습니다. 오늘 긴 시간 함께 하시면서 아마 많은 정보와 또 인사이트 나누셨을 텐데요. 보다 건강하고 또 발전적인 민주주의의 미래를 위해서 우리는 과연 어떤 노력들을 할 수 있을지 아마 그 해답을 찾는 시간이 되셨을 것 같습니다. 우리 대한민국 역시 어떤 미래를 만들어갈 수 있을지 그 해법을 찾는 뜻깊은 시간이 되셨길 바랍니다. 자, 이렇게 저희 제16회 아시아미래포럼에 함께해 주신 모든 분들께 다시 한번 진심으로 감사 인사를 드리면서 현재 시간이 4시 10분 지나가고 있습니다. 저희는 짧은 휴식 후에 잠시 후 4시 25분부터 한겨레 지역 회복력 시상식을 이어가도록 하겠습니다. 잠시 휴식 후에 저희는 4시 25분에 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.